Hi, welcome back to my class. In the last class, we have studied the definition of the critical graph and K-critical graph and some more results. Every critical graph is connected and a K-critical graph is one that is K-chromatic and K-critical, and every K-chromatic graph has K-critical subgraph likewise. So today we are going to start with the theorem 8.1, very important word. If G is K critical, then delta is greater than or equal to K minus 1. Delta means that is a minimum degree. Delta is a minimum degree of vertices. Minimum degree of the vertices. Minimum degree is always greater than or equal to K minus 1. So, there exists at least K minus 1 degree for each vertex set in G. That is, we have to prove. Okay, for that, assume that the chromatic, since G is K critical, we can assume that the chi of G is equal to K. Okay, since it is K critical, it means it is K chromatic and K critical. Okay, and a critical graph. So chi of G is equal to K. So we have to prove that delta is greater than or equal to K minus 1. That means delta plus 1 greater than or equal to K. Okay. That means K is less than or equal to delta plus 1. That means we have to prove that K means what is K? K is chi of G. Chi of G is strictly less than or equal to delta plus 1. This is we have to prove. For that, let chi of G is equal to K, which is strictly greater than delta plus 1. Let us assume that chi of G is equal to K, which is strictly greater than delta plus 1. That is, the proof is by method of contradiction. Proof is by method of contradiction. Okay, so chi of G is equal to K. K is greater than delta plus 1. That is we have to prove. That means delta is strictly less than K minus 1. So in order to prove that delta is greater than or equal to K minus 1, if possible, let us assume. ഇത് ഞാനത് simplify ഇതെന്താണെന്ന് clear ആക്കി തന്നതാണ്. So if possible, let us assume G be K critical graph with delta is strictly less than K minus 1. Okay. So let V in G be a vertex of degree delta in G. Minimum degree ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Minimum degree delta ആണ്. അപ്പോൾ let V in G be vertex of degree delta in G. Okay. So degree of V is equal to what? Delta. Take G minus V. V നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് കുറെ വലിയൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഇതാണ് വി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് അല്ലേ, ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി മൈനസ് വി എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എ പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. ജി മൈനസ് വി ഇസ് വിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ദിസ് വിൽ ബി എ പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. And we know that G is K critical. Okay, since G is K critical, by definition of the K critical graph, chi of G minus V is always strictly less than chi of നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയാം, K critical ആണെങ്കിൽ there exists for any subgraph H, chi of H is strictly less than chi of G ആയിരിക്കും. Okay, so this G minus V is a proper subgraph of G. So corresponding to this proper subgraph, chi of G minus V is strictly less than K. That means that is K minus 1. ഇപ്പോൾ വി ഒരു കളർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ വേർട്ടിസസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കളറിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുക. സപ്പോസ് ഇതൊരു റെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായി മാറും? K-1 കളറബിൾ ആയി മാറും. അതിന്റെ ക്രോമാറ്റിക് നമ്പർ K-1 ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് G-V ഈസ് K-1 കളറബിൾ. ലെറ്റ് V1, V2, etc. V K-1 be a K-1 coloring of G-V. ഓക്കെ, G-V സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, കുറേ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതൊരു V1 സെറ്റ്, ഇതൊരു V2 സെറ്റ്, അതായത് V1 സെറ്റ് ഇതല്ല, V1 ഇപ്പം സെയിം കളർ വരുന്ന വേർട്ടിസസ്. അപ്പം ഇത് റെഡ് വരുന്ന, റെഡ് അല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ, വൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തതെല്ലാം ഒരേ കളറിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതെല്ലാം ഒരു സെറ്റ് V1-ലാണ്, വൈറ്റ് കളറുള്ളതെല്ലാം V1-ലാണ്, വൈറ്റ്. ഇനി V2-ൽ റെഡ് കളർ, റെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. യെല്ലോ കളറുള്ളതെല്ലാം V2-ലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കളറായ ഗ്രീൻ കളർ, വെറുതെ ഞാൻ അതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഗ്രീൻ കളറുള്ള വേർട്ടിസസ് എല്ലാം കൂടി VK-1 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. VK-1 കളറിംഗ് ഓഫ് G-V. റൈറ്റ്, ഇനി ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് we have ഡിഗ്രി ഓഫ് V എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ K-1 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ K-1. ഓക്കെ, V is adjacent to degree of V is equal to ഡെൽറ്റ ആയതുകൊണ്ട് V is adjacent to delta vertices. Okay, but delta is strictly less than K-1. Okay, so this V is adjacent to, V എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റയാണ്. ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ K-1 ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ K-1 സെറ്റ്, K-1 കളറിങ്. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും V എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടിസസ് എത്ര വേർട്ടിസസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും? K-1 വേർട്ടിസസിന്റെ നമ്പറിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ്, അപ്പൊ ഏതൊരു വേർട്ടിസസ്, ഇപ്പം ഇത് ഡെൽറ്റയാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി വേർട്ടിസസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർട്ടിസസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് V ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ്, സോ V must be non-adjacent in G to every vertex of some Vj. ഈ നോൺ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ Vj എന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, V ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അല്ല, സം Vj. There exists one Vj such that which is non-adjacent to V. Right? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, so we can color it by, we can color V with J color. Okay, V ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് Jth കളർ കൊണ്ട് ഇതിനെ കളർ ചെയ്യാം, Jth കളർ. Okay, that is coloring is in the manner V1, V2, etc.
Vj union എന്ത് വരും നമ്മുടെ vയും കൂടി വരും etc vk minus 1 which implies g gets k minus 1 coloring. G gets k minus 1 coloring, which implies G ക്ക് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് G ക്ക് ടോട്ടലി നമ്മൾക്ക് k minus 1 കളറിംഗ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ബട്ട് we have G is k chromatic therefore which implies a contradiction therefore assumption is wrong therefore what will be the result is delta is greater than or equal to k minus 1 delta is greater than or equal to k minus 1. Next is corollary 8.1.1. Every k chromatic graph has at least k vertices of degree at least k minus 1. Every k chromatic graph has at least k vertices of degree at least k minus 1. The proof of the corollary. Let G be a k chromatic graph and H be a k critical subgraph of G. Okay, let G be k chromatic graph and H be k critical subgraph of G. And we have since H is k critical subgraph. So we can apply the previous theorem 8.1. So since H is k critical subgraph, each vertex of H has degree at least k minus 1 in H. Okay. So since H is k critical, we can say that H is k chromatic. So chi of H is equal to chi of G equal to k. That means H must have at least k vertices colored with k different colors. At least k vertices must be there. Okay. So these k vertices has at least k minus 1 degree in H. Okay. H contains at least k vertices and the so these k vertices, each vertex of H has degree at least k minus 1 by using the theorem 8.1. Each vertex means how many vertex? K vertices. At least k vertices are k vertices lies in H. So these at least k vertices has at least k minus 1 degree in H. So there exists k vertices which has at least k minus 1 degree in H. Next is a corollary 8.1.2. For any graph G, chi is less than or equal to delta plus 1. Delta means the maximum degree. Let chi of G is equal to k. Then we have a result that by using the theorem 8.1, delta is the degree of the minimum degree is greater than or equal to k minus 1. That means k is less than or equal to delta plus 1. Okay, delta means some degree of vi. Okay, this is less than or equal to delta plus 1. Delta plus 1. This is delta plus 1 and minimum degree is less than or equal to maximum degree. So this is less than or equal to delta plus 1. Therefore, k is less than or equal to delta plus 1. K is less than or equal to delta plus 1. So the result.